Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to our next lectures of physics, grade 9, Khyber Pakhtunkhwa textbook board, Peshawar. In our previous lecture, we discussed the branches of physics. In that lecture, we discuss about only 5 branches of physics. Today, we are going to discuss the remaining 6 branches of physics which are given in this book at page 6. In our previous lecture, we discussed about mechanics, which deal about motion, heat and thermodynamics, which deal about heat and transfer of heat, oscillation in waves, in which we discuss about oscillatory motion and the productions of waves due to oscillatory motions. Optics, we deal about light. Electricity and magnetism, we discuss about the productions of electricity, charge, moving charges, magnets, electromagnet, etc. Now our new topic, our new lecture is atomic and nuclear physics. Basically, this branch is further divided into 2 branches, atomic physics and nuclear physics. Dear students, matter is composed of a tiny particle which are called atoms. The building block of matter is atom. What is atom? How atom is formed? What is the structure of matter? What are the fundamental particles that make atoms? We discuss all these things in this branch which is called atomic physics. The central portions of atom, which is spherical in shape and composed of proton and neutron. The center portion of atom is called nucleus. So nucleus have another properties. So in nuclear physics, we study about the nucleus, properties of nucleus, the energy which are inside a nucleus, which is called nuclear energy. In the given figure, we know that this is a rough figure of atom. These are the paths which are outside the nucleus. These paths are called shell in which electron revolve. The center portion of the atom, which is composed of a positive charge, protons and neutron, this portion is called the nucleus of an atom. In nuclear physics, we discuss only about the nucleus. There are another kinds of phenomena in nuclear physics. When 2 atoms combine, when 2 nucleus react with each other, they form a heavy nucleus along with the emissions of energy. This kinds of reaction is called a fusion reaction, in which 2 nucleus fuse with each other. This is the types of nuclear reaction in which 2 daughter small nucleus react with each other, combine with each other and form a heavy nucleus along the emissions of huge amount of energy, which is called a nuclear energy. This kind of reaction is called a fusion reaction, and the energy which is obtained from this reaction is known as a nuclear energy. The another kind of nuclear reaction is a fission reactions. In fission reactions, a heavy atoms or heavy nucleus is split into 2 small nucleus along with the emissions of energy. This process is done, this process is also found in atomic bomb or in nuclear reactor. So nuclear physics is that branch of physics in which we study about the nucleus and energy, which is called nuclear energy. In this branch of physics, we also about the study of
nuclear reactors, and the transfer of nuclear energy into other form of energy. Let us suppose we convert in nuclear power station, we convert the nuclear energy into electrical energy. Atomic physics. Atom is a smallest particle of matter. In this particle is composed of negatively charged electron, positively charged proton, and neutral charged neutron. These fundamental particles compose or combine with each other, they form a building block of matter which is called atom. So atomic physics is that branch of physics which deals about the structure, properties, and deal with that fundamental particle which constitute the atom. In atomic physics we also about study the X-rays. X-rays are produced from atom when electron move from one shell to another shell. In this branch of physics we also about the study laser, MRI machines, nuclear reactors, and positron emission tomography. So atomic and nuclear physics are that branch of physics in which we study about atom, nucleus, and all those reactions which are related with nucleus. The next branch of physics is our relativity. Relativity is basically that branch of physics in which we study about that particle which are moving with a very high speed comparable with the speed of light. जब कोई चीज़ इंतहाई तेज़ मोशन करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी नेचर चेंज होना शुरू होती हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक छोटा सा पार्टिकल, वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन. जब ये इलेक्ट्रॉन इंतहाई तेज़ी के साथ मोशन शुरू करता है, कहने का हमारा मतलब है इसकी स्पीड इतनी हाई हो जाती है जितना कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, चेंज होनी शुरू हो जाती हैं और इसकी जो कन्वर्जन है वो पार्टिकल से वेव नेचर की तरफ जाना शुरू हो जाता है. तो इस किस्म की स्टडी को जिसमें हमारे पास पार्टिकल इंतहाई तेज़ी के साथ मोशन करता है, इस किस्म की स्टडी को हम फिज़िक्स की एक ब्रांच रिलेटिविटी है उसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. आजकल हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो डिफरेंट काइंड ऑफ वेव प्रोटेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, या हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी को हासिल करने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है, किसी एटम को इंतहाई तेज़ी के साथ मूव करके, यानी उसकी हमारे पास क्या किया जाता है, किस्म की सफाई की जाती है. यानी वो तमाम तर हम क्या करेंगे, रिलेटिविटी के ब्रांच में डिस्कस करेंगे. सो रिलेटिविटी हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन पार्टिकल्स और उन ज़र्रात के बारे में पढ़ेंगे जो इंतहाई तेज़ी के साथ यानी लाइट की रफ्तार जितनी हरकत करते हैं. तो इस किस्म की स्टडी को हम रिलेटिविटी में पढ़ेंगे. The next branch of physics on page 6 is quantum physics. Basically quantum physics is a very vast and new field of physics. क्वांटम फिज़िक्स हमारे पास फिज़िक्स की एक नई और जदीद फॉर्म है. क्वांटम फिज़िक्स में हम क्या करेंगे, एनर्जी की उस ना तकसीम होने वाले छोटे से छोटे पार्टिकल की स्टडी करेंगे जिसको क्वांटा कहते हैं. क्वांटम फिज़िक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एक वेव फंक्शन को लेते हैं और उसी वेव फंक्शन की स्टडी करते हुए हम उसकी एनर्जी को स्टडी करते हैं, और इसी क्वांटम फिज़िक्स की मदद से हम इंतहाई माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं. जैसा कि एटम की स्टडी हो गई, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी हो गई, और वो पार्टिकल जो एटम्स को बनाते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एनर्जी का एक पार्टिकल है या एक पार्ट है, ये एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जो हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, उसको क्वांटा कहते हैं. तो क्वांटा से मुतलिक जितनी भी मालूमात हो, क्वांटा है क्या चीज़, क्वांटा हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है, इन तमाम स्टडी को हम क्वांटम फिज़िक्स में पढ़ेंगे. द नेक्स्ट ब्रांच इज़ पार्टिकल फिज़िक्स. पार्टिकल फिज़िक्स
is that branch of physics in which we study about the nature of particles that constitute matter and energy. آپ نے پریویس کلاسز میں یہ بات ایٹم جو ہے وہ 3 فنڈامنٹل پارٹیکل سے مل کے بنا ہے، اور ان 3 فنڈامنٹل پارٹیکلز میں ہمارے پاس الیکٹرانس ہے، پروٹونس ہے اور نیوٹرانس ہے۔ پارٹیکل فزکس میں ہم فردر اسٹڈی کریں گے، مثال کے طور پر ہاؤ الیکٹران از فارم، یا الیکٹران کے اندر ہمارے پاس کوئی اور پارٹیکلز ہیں۔ جی ہاں، تو پارٹیکل فزکس کی وہ برانچ ہے جو ہمیں ایٹمز کی فردر اسٹڈی دیتا ہے، جیسا کہ یہ بتاتا ہے کہ الیکٹران ہمارے پاس 2 قسم کے پارٹیکل سے مل کے بنا ہے جس کو ہم کوارکس کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایٹم کے اندر اور بہت سارے پارٹیکل ڈسکور ہو چکے ہیں جن میں ہمارے پاس بوزونس ہے، فوٹونس ہے، لیپٹونس ہے، یہ اور پارٹیکل ہے جو ان فنڈامنٹل پارٹیکل کے علاوہ ایٹم کے اندر ڈسکور ہو چکے ہیں۔ ان کی اسٹڈی یہ ہے کیا چیز، ان تمام کی نالج ہمیں پارٹیکل فزکس میں ملے گا۔ تو پارٹیکل فزکس بیسیکلی ہمارے پاس فزکس کی وہ برانچ ہے جو ایٹمز کی فردر اسٹڈی ہمیں دیتا ہے، جو ایٹم کے اندر موجود فنڈامنٹل پارٹیکل کی فردر اسٹڈی ہمیں دیتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے الیکٹران کیسے بنے ہیں، پروٹون کیسے بنے ہیں، نیوکلیس کے اندر اور کون کون سے پارٹیکل ہیں، کیا ایٹم کے اندر ان 3 فنڈامنٹل پارٹیکل کے علاوہ اور پارٹیکل موجود ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ اس کے علاوہ تو نیکسٹ برانچ ہمارے پاس فزکس کی جو آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے کاسمولوجی اینڈ ایسٹرو فزکس۔ بیسیکلی کاسمولوجی اینڈ ایسٹرو فزکس، جس کو اردو میں ہم علم فلکیات کہتے ہیں، تو کاسمولوجی اینڈ ایسٹرو فزکس میں ہم اوریجن آف دی یونیورس، the study of earth, the study of universe and different kinds of phenomena that occur in this universe, that phenomena are related with this branch of physics. We are aware different kinds of heavenly bodies such as star, earth, moon, sun and a solar system. So cosmology is deal about the universe and astrophysics is also about the universe. What are stars, how stars are formed, what is earth, what is the shape of the earth, what is a solar system, how moon revolve around the earth, how earth revolve around the sun. These are all the knowledge which are obtained from the cosmology and astrophysics. بیسیکلی جو ہمارے پاس جو کاسمولوجی اینڈ ایسٹرو فزکس ہے، یہ فزکس کی ایک بہت وسیع فیلڈ ہے۔ اس فیلڈ یا اس برانچ میں ہمیں ان تمام سوالات کا جواب مل جاتا ہے جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ زمین کیسے بنا، یہ دنیا کیسے قائم ہے، یہ اسٹار کیسے رات کو نکلتے ہیں، دن کو کیسے غائب ہوتے ہیں، چاند کیسے حرکت کر رہا ہے، یہ جو پوری کائنات ہے یہ کیسے اسٹیبل ہے، یہ ہمارے پاس کیسے چل رہا ہے، یعنی اس میں جو ایونچول فیکٹس ہیں، جو انرجی فیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں، ان تمام کی اسٹڈی ہمیں کاسمولوجی اینڈ ایسٹرو فزکس میں مل جائے گا۔ So cosmology and astrophysics are that branch of physics in which we study about the origin, evolutions and structure of the universe. The last branch of physics in this book is biophysics and medical physics. Biophysics and medical physics are related with each other. These are that branch of physics in which we study about the applications of physics in health processes such as prevention, diagnosis and treatment of different kinds of diseases. مثال کے طور پر جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارا ہارٹ بیٹ چیک کرنے کے لیے ایک ڈیوائس کا استعمال کرتا ہے، دیٹ از اسٹیٹوسکوپ. اسٹیٹوسکوپ از the discovery of physics, and this device is used by doctors. So doctor is related with health and physics. So physics, due to physics we form a device which is called a stethoscope, and this stethoscope is used in the fields of medical. There are another kinds of treatment such as the removal of cancerous cell from a cancer patient. In this phenomena, a high energetic rays are focused on a cell which
is a cancerous cell. These high energetic rays remove or dead that cell, due to which we can take rate from cancer disease. تو بائیو اور میڈیکل فزکس میں ہم تمام ان عوامل اور ان کاموں کے بارے میں پڑھتے ہیں جن میں ہمارے پاس وہ تمام آلات جو فزکس والے بناتے ہیں اور ان کا استعمال میڈیکل ڈاکٹرز وغیرہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایکس رے مشین وچ از یوزڈ فار دا ڈیٹیکشنز آف fractures bones, یا CT scan, MRI. These are the different kind of devices which are used in health processes. So these devices are formed in the branch of biophysics and medical physics. So this was the last branch of physics. Thank you so much.